లైక్ అండ్ ఇట్స్ అ లార్జ్ చేంజ్ కదా, అక్కడ యూఎస్లో సెటిల్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేసి అండ్ నాట్ ఓన్లీ కమింగ్ బ్యాక్ రైట్, జాయినింగ్ public life or wanting to create an impact is a completely different life from what you would have envisioned, or what were your thoughts there? Simple thing. And also one more thing, how did the family react to it? I definitely I know. Family as in my wife or my mother? Or father, mother for sure, and your wife as well. First thing, I never wanted to settle in the US. That was never my thing. And naku undalan lekunde. Wanted to always come back because I always felt like ఇది మా ఊరు కాదు, మా కంట్రీ కాదు, నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగే ఉండే. ఐఎమ్ హియర్ యాజ్ ఎ గెస్ట్, వెళ్ళిపోతా. దట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ థింగ్. సో నెవర్ వాజ్ దేర్ ల్యూర్ ఫర్ ద కంఫర్టబుల్ కుషీ లైఫ్ దేర్, అదేం లేకుండే. సో దట్ వాజ్ నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ. వచ్చినాక పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేది మాత్రం ఐ టోల్డ్ మై మామ్, ఐ టోల్డ్ మై డాడ్, ఐ టోల్డ్ మై వైఫ్ దట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. బట్ మై డాడ్ సెడ్ వెయిట్, తొందర ఏముంది, ఇప్పుడే టూ ఎర్లీ, వై డూ యూ వాంట్ టు డూ దిస్, ఉండు. బట్ వెన్ హీ రిజైన్డ్ ఇన్ 2006, without telling him, I quit. I gate crashed. I left my job, gate crashed, started working for him. After he won the election, I told him that I left my job, I already joined you. He shouted at me. But my wife and mom were supportive. My mom though gave me sane advice. She said, ఇది నీకు సూట్ కాదురా, కొద్దిగా అల్ట్రా సెన్సిటివ్ మనుషులకి సూట్ కాదు, తిట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, నువ్వు ఒకటి తిరిగితే అవతలకి వెళ్ళి 10 తిట్లు తిడతారు, అవన్నీ తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి, ఉంటేనే ఇలా ఉండగలుగుతావు, సర్వైవ్ అవుతావు, లేకపోతే దెబ్బతింటావు అని చెప్పింది. ఏం కాదు మమ్మీ, మనం ఇంకా ఆ టైంలో ఉంటాం కదా, హైలీ కాన్ఫిడెంట్, ఏం కాదు మమ్మీ, నేను దేకలేతాం, అది ఇదని వచ్చిన. బట్ 20 years later, I must have thought about my mom's advice at least 1 lakh times. అమ్మా కరెక్టే కదరా, ఎందుకు కరెక్ట్గా చెప్పింది మా మమ్మీ, నేనే ఏం లేదు అని చెప్పి 1,00,000 సార్లు అనుకునింటా. బట్ నౌ ఐ థింక్ there's no going back. You have reached a stage in life where there's no going back. But yes, important thing is my family did support me. They said, okay, even though it's a risk, do it, take it. But it wasn't as big a risk as it was for my father, because I'm a second gen guy. Party tha, bana banaya platform tha, so it's not like I took a big life changing decision. So I think it's rather easier than it is for more people, I should be honest. మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు కూర్చొని ఆలోచిస్తే అనిపించిందా కి హైదరాబాద్కి వాట్ ఎవర్ బ్రాండ్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, దిస్ వాజ్ ఆల్ లైక్ ద డాట్స్, అండ్ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయితే బికాస్ ద మెనీ పొలిటీషియన్స్, లీడర్స్ అక్రాస్, బట్ what you brought to Hyderabad with this experience of being in US or other countries and bringing that culture here, that tech here, those connections here, and ippudu high tech city or at side ellangane నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ డస్ ఇట్ ఫీల్ టు బీ KTR, వేర్ ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళంగానే ఇట్లా చూస్తే లైక్ దట్ ఫీలింగ్ ఇస్ సో హై. నేను అట్లే అంటాడు ఓంగని ఇట్లా అంటాడు. No, I'll tell you what. See, there is not a single person or a leader who can take credit for Hyderabad. Not even me, not even anybody. Endukante this city is evolved over 430-40 years. 1591 ఈ సిటీ పుట్టింది. కులీ కుతుబ్ షా గారు అక్కడ ఫస్ట్ బొట్టు పెట్టి స్టార్ట్ చేసింది, బొడ్రాయి పెట్టింది 1591. సో 435 ఏళ్ళ ఇప్పుడు ఎంత, సంథింగ్ లైక్ దట్, 435 years. No city, like they say, Rome was not built in a day, right? Cities get evolved over a period of time. See, you can build a few buildings, you can build a few blocks, but the soul of the city is not in the buildings. The soul of the city is its culture, its heritage, its people, that tehzeeb, that food, the cuisine, the lingo. That's what makes the city unique. So what Hyderabad is today is a culmination of so many things. It's not just one individual, two individuals and a few people who've done things. I've contributed probably a tiny speck. A chinna contribution naadi kuda undochu. Kani this city is a glorious city. This is despite any politician, I can tell you that much. Nenu chesina unkolu chesina ani cheppunta tappu aitadi. We've contributed limited capacity la chesinam. But yes, konta infrastructure improvements, konta cheyagalagina konta IT nu annattu marketing chesudu, that we did it passionately. ఎందుకంటే స్టేట్ కోసం కొట్లాడిన వాళ్ళం, స్టేట్ తెచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి ఏముండే అంటే వీ హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ అ పాయింట్ టు అవర్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఏమంటుండే అంటే తెలంగాణ యాజిటేషన్లో మాకు రెగ్యులర్గా వినబడే ఒక థియరీ ఏముంటుండే అంటే, అరే మీతో అవుతుందారా, స్టేట్ వస్తుంది కరెక్టే, నడపగలుగుతారా, మీకు అంత సీన్ ఉందా, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ యూస్ టు హియర్ ఆఫ్టన్. అరే మీతో అవుతుందా, ఆర్ యూ కేపబుల్ ఇనఫ్ టు రన్ అ స్టేట్? నో, దాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వాస్ స్టక్ హియర్. ఐ వాజ్ లైక్, వాట్ ద హెల్, హౌ కెన్ యూ సే దట్? How dare you say that? You'd say that, మేము నడపలేము.
as Telanganites, as people who are born in this region, we don't have the ability to run this state. So that became a driving force. That became a very passionate driver for all of us to achieve and accomplish something and make something happen. So that has manifested in becoming into Hyderabad, into our villages, into our towns, into our cities, and into Telangana becoming number one in GSDP in the country in a short span, like within 8 years. We are number one state in per capita in the entire country. How many of you know this? కొంతమందికి తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు, కొంతమంది సగం సగం తెలుసు. So all these are incredible achievements, and thanks largely to KCR's vision, and all of us working towards it. Okati, like you said, it was a very tiny drop, but imagine the domino, the ripple effect that happens. First tech వచ్చింది, దాని తర్వాత ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్ అయింది, ఆ హైటెక్ సిటీ దట్ ఎంటైర్ ఎకో సిస్టమ్ హెస్ ఫార్మ్డ్. అక్కడి నుంచి టీ హబ్ వచ్చింది, కంపెనీస్ రావడం స్టార్ట్ అయినాయి, అండ్ దట్ ఈస్ అ రిపిల్ ఎఫెక్ట్. 2 వస్తే ఆ 2 చూసి ఇంకో 4 వస్తాయి. దాని తర్వాత స్టూడెంట్స్లో ఏమైంది, టీ హబ్ చూసి యూ మేడ్ ద పాలసీ సో ఈజీ. ఒకప్పుడు నాకు తెలియదు స్టార్ట్అప్ పెట్టచ్చు ఇది. నవ్ హియర్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఐ నో బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ స్టార్టెడ్ సంథింగ్, అండ్ rather than being employed by someone, they provide employment. And this is all ripple effect is how I see it. And we run a tiny drop. If it has this level of impact, then I think it's pretty huge. Thank you, Pranav. Thank you so much. ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాము. Sure. ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. This is where Hyderabad, when I started, only one building. If you see here, how is it going now? All these things happened within years. అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్, ఇప్పుడు గూగుల్. కంపెనీ ఏదైనా దాని డెస్టినేషన్ మాత్రం హైదరాబాద్. 2014లో సుమారు 57,000 కోట్ల రూపాయల ఐటీ ఎగుమతుల నుండి 2023 నాటికి 2.4 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరుకున్నాయి. 3 లక్షల నుంచి 9 లక్షలకు ఉద్యోగాలు పెరిగాయి. చెన్నై, బెంగళూరు నుంచి దిగ్గజ సంస్థలు హైదరాబాద్కి మైగ్రేట్ అయ్యాయి. World's largest Amazon campus in Hyderabad and world's largest innovation campus is also T-Hub Hyderabad, Telangana, India. Over the last 10 years, Telangana has clocked remarkable progress. A state once known for feudalism, poverty, backwardness, ignorance is today possibly the number 1 state, clocking possibly the highest growth rate in the country over the last 10 years. But I call my state the most successful startup state of independent India. This is a state that has really shown tremendous growth, tremendous promise. అన్న ఏవి చూసినప్పుడు లైక్ నేను ఇక్కడే బార్న్ అండ్ వాటప్ రైట్. అసలు హైటెక్ సిటీ సైడ్ నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో వస్తే అసలు లాస్ట్ పాయింట్ ఏంది అంటే పెద్దమ్మ తల్లి టెంపుల్. దాని తర్వాత గౌతమ్స్ మోడల్ స్కూల్లో చదివిన. గౌతమ్స్ మోడల్ స్కూల్ ఎక్కడ? కార్ఖానాలో. అండ్ మా మదర్ బ్యాంక్ మేనేజర్, సో ఎవ్రీ 2-3 years మీరు చెప్పినట్టు నేను కూడా చాలా స్కూల్ మారాను. అసలు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా స్కూల్ కార్ఖానాలో పెట్టుకుని హైటెక్ సిటీ ఎందుకు వచ్చినావు? స్కూల్లో కాదు, కాలేజ్లో వచ్చిన. అది అంటే మీరు చెప్పినట్టు జస్ట్ అట్లా అట్లా మా వాలంటీర్స్ కూడా చాలా మంది చేస్తారు ఫర్ ఫన్. And when we were doing street calls also earlier, that was the thing, right? Have some fun, do some impact kind of a thing. Asalu, now when I come to the city, I see things, transformation, especially in last 10 years. If you see, it's not the buildings like you rightly said, right? The way people think about this city. When we go in forums and speak about the city, the kind of infrastructure, the kind of investments which have flown into the city, massive, right? And like he rightly pointed out, when I was starting up back in 2015, 2014 kinds versus now, I feel people are much more in a place where they can dream about, okay, if I have an idea, I can go somewhere and get funded, right? Immense improvement, and that definitely means small speck anandi, large ocean anandi, it is completely, I think you're being very humble not to take enough credit. You've introduced entrepreneurship in a very, very different format to the state, and we are all seeing the benefit of it. And as just what you mentioned earlier also, right, as a large takeaway even for our volunteers sitting here, right, many people envision about being
very, very different things. But they are getting educated on, much different areas, right? They might be engineers by education like me, but doing really very different things in their career, right? When you thought about T-Hub or entrepreneurship or wanting to get access to the city, right? What were your thoughts? Because you could go anyway, right? Like మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు, అసలు ఏమి చేయలేము అనుకున్నారు. You could go manufacturing, you could go into a lot of areas. Why did you think startups and entrepreneurship? See, June 2nd, 2014 was when Telangana government was formed, Telangana state was formed. So the very day Telangana state was formed, I was appointed as Minister Technology and Panchayati Raj, right? So ఆ రోజు ఫస్ట్ డే కొంతమంది కూర్చున్నాం. నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేసిన అంటే జూన్ 2nd రోజు మా సెక్రటరీ గారు ఇంకెవరెవరో ఉండే 5-6 ఉంటే వాళ్ళందరితో కూర్చొని జనరల్లీ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ టెక్నాలజీ వరల్డ్ ఇస్ ఎట్, ఏం చేద్దాం, ఎట్లా చేద్దాం. సో సంబడి గేవ్ మీ గుడ్ ఐడియా. దే సెడ్, సార్ ఒక పని చేద్దాం, మనం ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంది, IIIT హైదరాబాద్ ఉంది, వాళ్ళిద్దరి దగ్గర పోదాం, వాళ్ళిద్దరిని పిలుద్దాం అన్నారు. వాళ్ళ డీన్స్ని పిలుద్దాం, పిలిచికొచ్చేపు మాట్లాడదాం అన్నారు. అంటే నేను వాళ్ళని పిలిచేందుకు మనమే పోదాం, లెట్స్ గో దేర్ అని చెప్పి very next day, I think it was 3rd June or 4th June, if I remember correctly, it was 3rd or 4th, maybe 4th. So second day itself we ran to ISB and IIIT. అక్కడ పోయి కూర్చొని then we started basically brainstorming, trying to understand. See, our competition was with Bangalore. మనం ఏంటంటే అప్పటికి Bangalore is a leader, like Bangalore is a technology leader, they were like really really dominant. So వాళ్ళని ఎట్లా బీట్ చేయాలి, ఇప్పుడు ఎట్లాంటిది కోక్ పెప్సీ లెక్క అన్నట్టు. Who's number one Coke, right? Of course. So, thanks Pranav, that was quick. చెప్పను కూడా చెప్పలేను కోకా పెప్సీ అంటే. ఎస్. సో మనం కూడా నెంబర్ 2కి వెళ్ళి నెంబర్ 1కి ఎట్లా పోవాలి? వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ దట్స్ మిస్సింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ విచ్ బెంగళూరు హ్యాస్? సో వాట్ డూ వీ డూ? దిస్ వాజ్ అ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్. సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ అక్కడ ప్రపోజ్ సేయింగ్, సార్ బెంగళూరులో వీసీలు ఉన్నారు, స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి, మన దగ్గర ఎక్కువ సినిమా లేదు, ఇంకా అంత లేదు, ఇక్కడ మొమెంటం లేదు అన్నారు. So I said, what can we do to build that? They said, the ecosystem is so disparate, ecosystem is so disconnected, disjointed. Can the government do something to enable all of them, to come together, work together and see some magic happen? That was the talk. So that very day we decided that we in Telangana will have India's largest incubator. So then we built T-Hub Phase 1. That was in IIIT campus. Akkada pettam 70,000 square feet లలో. And I'll tell you one interesting story about T-Hub Phase 1. It was called the catalyst, right? Because it was supposed to have the catalytic effect. Even though I'm not very good in chemistry, I do know what catalysis is and what catalytic is. Wow, thank you man Pranav. So catalyst and పేరు పెట్టి ఏం చేసినామంటే, I decided that it will be inaugurated only by రతన్ టాటా కావాలని కూర్చున్నాను నేను. ఆయనకు ఫోన్ చేస్తే ఆయన నేను కొద్దిగా ట్రావెల్ చేయట్లేదు అది ఇది అన్నారు. నేను చెప్పిన, సార్ మీరు ఏ రోజు వస్తే ఆ రోజు, యూ గివ్ మీ ఏ డేట్, యూ సే ఫలానా డేట్, అదే రోజు పెడతా, నాకు ముహూర్తాలు సెంటిమెంట్లు లేవు, సో మీరు ఫలానా రోజు వస్తా అంటే ఆ రోజే పెడతా అని చెప్పి ఆయన డేట్ కోసం 3 months వెయిట్ చేసిన. సో దట్ ఈస్ హౌ T-Hub Phase 1 హ్యాపెండ్ ఇన్ 2015, 5th November. దానికి 3 నెలలు ఆలస్యంగా అయింది. లేకపోతే ఇమాజిన్, మేము June 2nd ఇక్కడ గవర్నమెంట్లోకి వచ్చినాం, ఆ బిల్డింగ్ అంతా రీఫర్బిష్ చేసి దాన్ని కొంత యాడ్ చేసి దాన్ని బ్యూటిఫుల్ చేసి, ఇంక ఫొటోస్ ఉన్నాయో లేవో నాకు తెలియదు, T-Hub Phase 1 కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేసి విత్ ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ less than like 12 months we were able to set it up. We were able to set up the entire infrastructure, not just infrastructure but also the system in place. ISB was a partner, IIIT was a partner, Nalsar was a partner, and then we had to bring in a lot of mentors and a lot of very very important ecosystem players. All of them, we deliberated with all of them, brainstormed and then built this. And 5th November 2015 T-Hub was born. Now yesterday I was so happy to see something. Yesterday నిన్న చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు స్కై రూట్ అని ఒక కంపెనీ ఉంటుంది, దాని క్యాంపస్ ఇనాగ్రేషన్కో ఇంకో దానికో నిన్న పోయినారు. స్కై రూట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ స్పేస్ టెక్ స్టార్టప్స్ విచ్ యాక్చువల్లీ వాజ్ ఆల్సో ఇంక్యుబేటెడ్ ఇన్ T-Hub. సో నువ్వు అన్నావు కదా ఇంతకుముందు, మనం పెట్టిన విత్తనం ఎక్కడెక్కడికి. సో అట్లా వాట్ ఈస్ హార్టనింగ్ టు సీ టుడే ఆర్ దీస్ బ్రిలియంట్ స్టోరీస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ T-Hub. ఇండియాస్ ఫస్ట్ satellite company which is going to send satellites into the space, private company, is from Hyderabad and is from T-Hub. Now that's impact. So why did I want Ratan Tata? Ratan Tata ki startups ki em sambandham? కొంతమంది అడగొచ్చు.
What I was impressed about Ratan Tata was, what was extremely attractive to me from a distance was, this guy, he's a 70-year-old guy. 70 ఏళ్ళ పెద్ద మనిషి, 70 ప్లస్ ఉండే. Every other day I used to read Economic Times, Tata invested in this, Tata invested in that startup, నేను చూస్తున్నా ఈయన ఎందుకు చేస్తున్నాడు స్టార్టప్స్లో, బికాస్ టాటా అనగానే మనకు గుర్తొచ్చి పెద్ద పెద్ద బస్సులు, పెద్ద పెద్ద పవర్ ప్లాంట్లు అవి గుర్తొస్తాయి. ఈయన స్టార్టప్స్లో ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇన్ హిస్ పర్సనల్ కెపాసిటీ Ratan Tata was investing in number of startups and I was encouraging number of youngsters. So I wanted this gentleman who will represent the shift of India, because he's seen independent India, he's seen independence of India, he's seen Tata making giant strides, setting up Jamshedpur and steel plants, etc. And he's also now started investing in startups. So I wanted him to come in and show to the rest of the country as well that if a guy who's 70 plus is thinking startups, is looking at startups, so can you, especially youngsters. So he's somebody who really inspires me. Fortunately, he's not amidst us anymore. That's why we had him, and that's how T-Hub was born.